Welcome back to data structure and algorithm session. Already completed 2 unit. So now we're going to start the third unit, binary trees and priority queues. Okay, binary trees and priority queues. So what are the content we're going to discuss in binary trees and priority queues? So first, what is mean by trees? What is mean by binary tree? Binary tree representation and its travels, threaded binary tree, expression tree, binary search tree, application of trees, balanced treesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா AVL tree, priority queue, binary keep operation and application of keep. So these are the content going to be discussed in the unit 3, binary tree and priority queues. Okay, right. So binary tree. Binary tree. So what is mean by basic terminology? We're going to discuss basic terminology of binary tree. So first we're going to tree. Tree is defined as a finite set of one or more node, a collection of node in சொல்லலாம். Okay, finite set of collection of node, that node one or more. Okay, in tree, especially design a node, that node is called a root node. That node is called a root node. The root node is present level 0. The root node is present level 0. The remaining nodes are partitioned into a collection of subtrees of the root, each of which is also a tree. Okay, here, example, we have a tree A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, right. If A is a root node, the root node have a two subtree. One is left subtree, another one is right subtree. The left subtree of root node is a B, right subtree of is a root node is a C. Okay, right. So the B and C is a child of root A. Okay, so B A is the father of or the parent of root B and C, node B and C. So A is a root node, B and C is a child of A. Okay, so A is a parent of B and C. Right. Then further the level is goes on. Okay, suppose DF, DE. D is a child of B. அதே போல F, G is a child of C. Okay, right. This goes on, right? So tree is a collection of node, especially you design the node is called root. Then remaining node is all are arranged in subtrees. So one is left subtree, another one is a right subtree. Depends upon the value of that node. Okay, right. So in the example tree, the level is 3. Okay, so A is a, so root node level is 0. So first level, B and C is the first level. Then D, E, F, G is the second level. Finally, H, I, J is the third level. So this is a level of trees. Okay, right. But node, you already discussed what is mean by node. Node is nothing but a collection of some information. Okay, so it's a store your data. So node of tree store the actual data and link to the other node. Yeah, already discussed in the linked list. Node have the two field. One is the information field, another one is the address field. Address field is indicating the next node location. Okay, right. The node of tree has a parent-child relationship. You already told the parent-child relationship. The root does not have a parent because the A க்கு மேல எதுவுமே இல்லை, இந்த நோடுமே இல்லை. So root does not have a parent. But each one of the other node has the parent to associate it. Okay, so மற்ற எல்லா நோடுக்குமே ஒரு parent இருக்கும். Okay, right. A node may or may not have the children's. Okay, may or may not have the children's. இப்போ B க்கு வந்து children பார்த்தீங்கன்னா D, E.
சிக்கு வந்து சில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஜி. பட் ஹச்சுக்கு சில்ட்ரன் இருக்கா? சில்ட்ரன் இல்லை. இப்படி சில்ட்ரன் இல்ல, the which node does not have a child, children இல்ல அப்படின்னா that node is called leaf node or terminal node அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That node is called leaf node or terminal node. Okay, leaf node or terminal node because the node does not have a child. இந்த நோடுக்கு சைல்டு இல்லை. அதனால வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன செய்றோம்? லீஃப் நோடு ஆர் டெர்மினல் நோடு அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட். நெக்ஸ்ட் எ லைன் ஃப்ரம் பேரண்ட் டு சைல்டு இஸ் கால்டு பிரான்ச். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏலேருந்து இந்த பிக்கு போகுது பார்த்தீங்களா, இந்த லைனுக்கு பேர் வந்து பிரான்ச். இஃப் எ ட்ரீ ஹேஸ் என் நோடு, ஒன் ஆஃப் விச் இஸ் ரூட், there would be n minus 1 branch. n minus 1 branch. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏபிசி 3 நோடு இருக்கு அப்படின்னா இந்த 3 நோடையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு n மைனஸ் 1 பிரான்ச்சஸ் தேவை. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 நோடு ஏபிசி 3 நோடு இருக்கு. அப்போ n மைனஸ் 1 அப்படின்னா n மைனஸ் 3 மைனஸ் 1 2. ஸோ 2 branches is connected this 3 node. Okay, so 1 2 these are 2 branches connected to 3 node. Okay, right. Next, so what is non-terminal? What is non-terminal? The number of subtree. What is non-terminal? The number of subtree. The number of subtree of node is called is degree. Number of subtree is not node is called degree. Okay. The degree of A is 2. Okay. If is 1 and j is 0. If 1 and j is 0, the leaf node is having a degree 0 and other node referred as non-terminal. Okay, so terminal node அப்படிங்கிறது என்ன? Leaf node is called a terminal node. பட் அந்த லீஃப் நோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டிகிரி இருக்கவே இருக்காது. அவுட் டிகிரினா என்னன்னா இந்த பிரான்ச்சஸ். இப்போ இங்கே வந்து பாருங்க ஏ இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஏல அவுட் டிகிரி இருக்கு. ஆனால் இந்த பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டிகிரி இருக்காது, ஒன்லி இன் டிகிரி மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, அதே போல் வந்து இந்த ரூட் நோடில் பார்த்தீங்கன்னா இன் டிகிரி இருக்காது. இன் டிகிரினா என்ன? மற்ற நோட்லேருந்து அந்த நோடுக்கு வர்றது இருக்காது. பட் அந்த நோட்லேருந்து மற்ற நோடுக்கு போகிற பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். தட் இஸ் மீன் பை இன் டிகிரி அவுட் டிகிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த எஃப் ஹச் ஐ வந்து டெர்மினல் நோடும்பாங்க. இந்த எஃப் சாரி இது இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த எஃப் டி இருக்குல்ல, இந்த எஃப் டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எந்த நோடுக்கு வந்து பிரான்ச்சஸ் இல்லையோ அந்த நோடு வந்து எக்ஸ்டர்னல் நோடு, எந்த நோடுக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ அந்த நோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிலிங்ஸ். இந்த சிபிலிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேரண்டோட 2 சைல்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், இது வந்து சிபிலிங்ஸ்னு சொல்லலாம். இப்போ இசப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஇஎஃப் எஃப் இருக்குல்ல, இந்த எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச்ஐ வந்து எஃப் வந்து ஹச்ஐக்கு பேரண்ட். ஸோ இந்த ஹச்சும் ஐயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே பேரண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால இந்த ஹச் ஐ இஸ் ரெஃபர்ஸ் த சிப்ளிங்ஸ். சிப்ளிங்ஸ் அப்படின்னா யூ ஆல்ரெடி நோ சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவ் த சேம் பேரண்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட் யூ ஆல்ரெடி நோ லீஃப் நோடு. லீஃப் நோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீஃப் நோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த லீஃப் நோடு அப்படிங்கிறது இதுதான் லீஃப் நோடு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ லீஃப் நோடு. ஓகே, லீஃப் நோட் 2. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹவு மெனி லீஃப் நோடு இஸ் பிரசன்ட் இன் த நோட் இன் த ட்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவல் பிளஸ் 1. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கங்க. இதில் வந்து ஏங்கிறது லெவல் 0, இந்த பிசிங்கிறது லெவல் 1. அப்போ லெவல் பிளஸ் 1 அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா லெவல் பிளஸ் 1, லெவல் பிளஸ் 1னா 1 பிளஸ் 2. அப்போ லீஃப் நோடு எத்தனை இருக்கு? 1 பிளஸ் 1 அப்படிங்கும்போது 2 லீஃப் நோடு இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்க 1 2, அதாவது லெவல் 0, லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4. லெவல் 4 இருக்கு. ஓகே, இப்போ லெவல் 4 இருக்கும்போது எத்தனை லீஃப் நோடு இருக்கும்? ஓகே, ஸோ த லீஃப் நோடு இஸ் ஐடென்டிஃபை இனிஷியலி letting the root be level 0. If node is level 1, there it is children's are 1 plus level plus 1. 2 children இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எது எது வந்து லீஃப் நோடுன்னு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 லீஃப் நோடு. ஓகே, ஸோ இன்டர்னல் நோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5. 5 இன்டர்னல் நோடு. இன்டர்னல் நோடுனா என்ன? That node have a branches. External நோடுனா என்ன? That node does not have a branches. Okay, right. Next, the level of node is defined by initially letting the root be the level 0. If a node is at level 1,
The reads children's are at level 1 is 1 plus 1. இப்போ level 1ல எத்தனை children இருக்கு? 2 children இருக்கு. level 2ல எத்தனை இருக்கும்? அப்போ level 2ன்னு 2 plus 1. Okay, அது மாதிரி என்ன செய்யலாம்? We find out the number of students present in the level, right? Next, the height and depth. Of the tree is defined the maximum level of any node in the tree. Maximum level. இதில் வந்து லெஃப்ட் சப் ட்ரீ இருக்கும், ரைட் சப் ட்ரீ இருக்கும். அந்த லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, ரைட் சப் ட்ரீல மேக்ஸிமம் இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து லெவல் 0, இது லெவல் 1, இது லெவல் 2. இந்த லெஃப்ட் சப் ட்ரீ வந்து லெவல் 1ஓட முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் ரைட் சப் ட்ரீ வந்து லெவல் 2 முடிக்க இருக்கு. அப்போ இந்த ட்ரீயோட ஹைட் டெப்த் என்ன அப்படின்னா லெவல் 2. 2 தான். ஓகே, 2 தான். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ தட் இஸ் மீன் பை லெவல் ஆஃப் எனி நோட், மேக்ஸிமம் லெவல். அப்போ இங்கே லெஃப்ட் சப் ட்ரீல வந்து லெவல் வந்து 1ஓட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த ரைட் சப் ட்ரீல லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 ஆயிடுச்சு. அப்போ மேக்ஸிமம் 1ஆ 2ஆன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இஸ் த மேக்ஸிமம். அப்போ 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சப் ட்ரீல இருக்கிற லெவல். அப்போ தட் இஸ் எ மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் maximum level of tree is called height or depth of the tree. Okay, right. Next, a set of tree is called forest. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரீ, இது ஒரு ட்ரீ, இது ஒரு ட்ரீ, இது ஒரு ட்ரீ. ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரீ எல்லாமே சேர்ந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் மீன் பை ஃபாரஸ்ட். தட் இஸ் மீன் பை கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ இஸ் கால்டு ஃபாரஸ்ட். கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ இஸ் கால்டு ஃபாரஸ்ட். ஓகே, ரைட். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ட்ரீயா பைனரி ட்ரீயா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இங்க வந்து ஜென்ரல் ட்ரீயா பைனரி ட்ரீயா? பைனரி ட்ரீனா என்ன, ஜென்ரல் ட்ரீனா என்ன? இப்போ சப்போஸ் your node have more than 2 branches, more than 2 branches இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஜென்ரல் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க, ஜென்ரல் ட்ரீ. But a node only have 2 child, அப்படின்னா that is mean by binary tree. One is called left child, another one is called right child. Okay, but this is a binary tree. This is a binary tree. This is a binary tree. But these two trees are not a binary tree because the each and every node have a more than 2 branches. Okay, இங்க பாத்தீங்களா, இங்க more than 2 branches இருக்கு, இங்க more than 2 branches இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இது வந்து ஜென்ரல் ட்ரீன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ திஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ, அதாவது ஜென்ரல் ட்ரீ இருக்கலாம், இல்லை பைனரி ட்ரீ இருக்கலாம், பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ இஸ் கால்டு ஃபாரஸ்ட். ஓகே, கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ இஸ் கால்டு ஃபாரஸ்ட். ஓகே, ரைட். இப்போ வந்து சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீ, ட்ரீயோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன? இப்போ ரூட்டட் ட்ரீ, ஃப்ரீ ட்ரீ, ரூட்டட் ட்ரீ, ஃப்ரீ ட்ரீ. ஸோ a tree which the root is not identified, ட்ரீக்கு வந்து ரூட் எதுன்னே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் மீன் பை ஃப்ரீ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பட் a node start with the root node, that is a rooted tree. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அந்த நோடுக்கு போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரூட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு பாத், இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எம்முக்கு வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏ டு டி, டி டு ஜி, ஜி டு ஐ, ஐ டு எம். So this is a router. Okay, so any node can be root of tree. Each node in the tree has a property that there is exactly one path connecting that node with every other node in the tree. The tree in which root is defined is called a rooted tree. Okay, so the tree, at least the tree is connected to another node with a one single branches, that is in the rooted. Okay, rooted. So here this is a rooted tree. So A is a root. So everything is start from A to the particular node. Suppose we cannot identify, it does not identify which is root அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is free tree அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is a free tree. Okay, right. So each node except root has a unique parent. ஓகே, இந்த ரூட்டுக்கு பேரண்ட் இருக்காது, பட் மற்ற எல்லா நோடுக்குமே என்ன இருக்கும், பேரண்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், பேரண்ட் இருக்கும். ஓகே, ரைட். இப்போ வந்து பைனரி ட்ரீஸ் பார்ப்போம். இப்போ மேலே பார்த்தது எல்லாமே ட்ரீக்கும் பொருந்தும், பைனரி ட்ரீக்கும் பொருந்தும். பட் பைனரி ட்ரீக்குங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு. பைனரி ட்ரீக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏ பைனரி ட்ரீ ஆல்ரெடி டோல்டு, ஏ பைனரி ட்ரீ ஹாவ் அ 2 சைல்டு, அதாவது 1 or 2 சைல்டு. ஓகே, 1 or 2 அல்லது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ 0, 1, 2, this is a binary tree. 3 இருந்துச்சுன்னா is not a binary tree. Okay, right. A binary tree is a tree which is either empty, emptyனா எந்த இதுவுமே இல்லை, or consist of a root node மட்டும் இருந்தா சரி, and to disjoint binary trees is called left subtree and right subtree. Okay, so root node இருக்கலாம், நோடு இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் கனெக்ட் நோடு ஜாயின் பண்ணியிருந்ததுன்னா 2 சைடு ஜாயின் ஆயிருக்கணும், இல்லை 2 அல்லது 1, 3, 4லாம் இல்லை பைனரி ட்ரீ. தட் இஸ் மீன் பை ஜென்ரல் ட்ரீ. ஸோ இப்போ இது வந்து பைனரி ட்ரீயா? எஸ் சார். ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி. இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி நோடு ஹாவ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 எதுவுமே இல்லை, பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2. அப்போ 0, 1,
2 branches ஒவ்வொரு நோடுக்கு இருந்தது அப்படின்னா that is mean by binary tree. Okay, right. In a binary tree, no node have more than 2 child. Okay, எந்த நோடுக்குமே 2 சைல்டுக்கு மேல இருக்காது. So every binary tree is a tree, not every tree is not a binary tree. Okay, so ட்ரீன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இஸ் நாட் ஏ பைனரி ட்ரீ, பட் பைனரி ட்ரீன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இஸ் ஏ பைனரி ட்ரீ. ஓகே, பிகாஸ் ட்ரீல என்ன இருக்கும், ட்ரீல வந்து 3 பிரான்ச்சஸ் கூட இருக்கலாம், பட் பைனரி ட்ரீல என்ன இருக்கும், 0, 1 ஆர் 2 பிரான்ச்சஸ் தான், 2 பிரான்ச்சஸ்க்கு மேல இருக்காது. ஸோ ட்ரீ இஸ் நாட் ஏ பைனரி ட்ரீ, பட் பைனரி ட்ரீ இஸ் ஏ ட்ரீ. ஓகே, தட் இஸ் a difference, right? நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் மீன் பை கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a complete binary tree is a binary tree in which all interval nodes have degrees in all leaves are at the same level. So ஒரு லெவல் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லெவல் 0, லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3. ஓகே, இட்ஸ் லெவல் 3. இந்த லெவல் 3 இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நோடு இருக்குன்னு வச்சுங்க, இது இஸ் ரூட் நோட். ரூட் நோடுக்கு 2 சைல்டு இருக்கு. அடுத்த இந்த நோடுக்கு 2 சைல்டு இருக்கு. இந்த நோடுக்கு 2 சைல்டு இருக்கு. அடுத்து எல்லா நோடுக்குமே 2 சைல்டு இருக்கு. இப்போ லெவல் 3ல எல்லா நோடுக்குமே 2 சைல்டு இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் மீன் பை கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. தட் இஸ் மீன் பை கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. இது வந்து கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் a கம்ப்ளீட் பைனரி. ஏன்னா ஒவ்வொரு லெவல்லையும் அந்த லெவலுக்கு தேவையான லீஃப், அதாவது சைல்டு இருந்தது. எல்லா ரூட்டுக்குமே வந்து சைல்டு இருந்தது அப்படின்னா, இப்போ இந்த லெவல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெவல்ல எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். சப்போஸ் இந்த இந்த 2 நோடு இல்ல, இந்த 2 நோடு இல்ல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஏ கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? Next, if non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtree, that is termed as strictly binary trees. Strictly binary trees. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த if every non-leaf node in a binary tree has no empty left or right subtree, okay, this is called termed strictly binary tree. ஓகே, ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ. இங்கே இது பார்த்தீங்க, இது பைனரி ட்ரீ தான், எல்லாத்துலேயுமே 2 இருக்கு. ஓகே, இது வந்து பைனரி ட்ரீ தான். ஆனால் இது வந்து கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீயா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீனா சொல்ல முடியாது, இஸ் நோ. ஏன்னா இங்கே வந்து 2 பிரான்ச்சஸ் வரணும், இங்கே 2 பிரான்ச்சஸ் வரணும், அதுக்கப்புறம் இங்கே 2 பிரான்ச், இங்கே 2 பிரான்ச் இருந்தால் தான் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. பட் லெஃப்ட் ஆர் ரைட், ஸோ வி ஹாவ் ஒன்லி 2 சைல்டு அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ, ரைட்? If A is a root of binary tree, B is a root of left or right subtree, then A is said to be a parent of B and B is said to be a left or right child of A. Okay, right. You already know. Okay, what is mean by parent-child relationship? You already know. Okay, right. Next, what is mean by ancestor and descendant? Ancestor. Ancestor na enna? N, அதாவது node N1 is the ancestor of node N2. If N1 either the parent of N2 or parent of some ancestor of N2. Parent of some ancestor of N2. Okay. அப்போ வந்து N1 அப்படிங்கிறது வந்து parent of N2. That is ancestor. Ancestor என்ன, முன்னோடிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டன்ட்னா என்ன? N2 is a descendant of N, அதாவது ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, that is meant by descendant. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோடிகள் யாரு? நம்மளுடைய முன்னோடிகள் வந்து இப்போ அப்பா, தாத்தா, இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்செஸ்டர். இப்போ நம்மளுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குழந்தைங்க, நம்மளுடைய பேர குழந்தைங்க, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ ஹென்ஸ் N2 இஸ் a descendant of N1 and N2 is a left descendant of N1, அல்லது N2 is either the left child of N1 or descendant of left child of N1. ஓகே, ஸோ போத்லி, ஸோ அதனுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம், சொல்லலாம். ஓகே, ரைட்ஸ் டிசெண்டன்ட் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேபி சிமிலர்லி டிஃபைன்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இஸ் லெவல் 2i. ஓகே, 2i ஃபார் a complete binary tree. K level contain 2i nodes. K level contain 2i nodes. Right. Here, this is tree 1, tree 2, tree 3. And this is not a binary tree. It's a simple tree because 3 branches is there. The T1 அப்படிங்கிறது என்ன, லெஃப்ட் சப் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, ரைட் சப் ட்ரீன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் பைனரி ட்ரீ மட்டும்தான் லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, ரைட் சப் ட்ரீ சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு சப் ட்ரீ, இது ஒரு சப் ட்ரீ, இது ஒரு சப் ட்ரீ. ஓகே, ரைட். So to illustrate the above definition, consider the simple or the
Sample tree is given figure. In the sampled T, there is a set of 12 nodes. 12 node இருக்கு. Hence A is a special node because it's the root of the tree. Remaining nodes are partitioning three sets. Okay, three sets. Okay, T1, T2, T3. There are the subtree of root A. The root of A or subtree. By definition, each subtree assign a tree. Observe that tree is defined recursively. A same tree can be expressed in a string notation as shown below. ஓகே, ஸ்ட்ரிங் நோட்டேஷன் அஸ் ஷோன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து ஏங்கிறது ரூட் நோடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதை 3 செட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க. T1, T2, T3ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 3 T1, T2, T3 வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? தட் இஸ் மீன் பை சப் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் மீன் பை சப் ட்ரீ. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி ட்ரீ ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த பைனரி ட்ரீ ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி பண்றது? பைனரி ட்ரீ ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு. ஒன் இஸ் அ லீனியர் ரெப்ரசன்டேஷன், அனதர் ஒன் இஸ் கால்டு வாட் இஸ் தட் லிங்க் லிஸ்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் அல்லது அரே ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லுவாங்க, அல்லது லிங்க் லிஸ்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். தட் இஸ் a linear representation of binary tree. Okay, right. The linear representation, binary tree as a array representation and a linked list representation அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.